ஹாய் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து எல்லாரும் நார்மலாகவே அவங்க செய்யக்கூடிய ஒரு தவறான விஷயம் என்னென்னா பை எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, அன்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் அது தவறாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது பேசும்போதும் அவங்களுக்கு அந்த பிழை, அந்த தவறு வருது. அவங்க எழுதும்போதும் அதே மிஸ்டேக்கை அவங்க செய்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் வழக்கம் போல் இங்கிலீஷில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறேன். ஸோ நான் இங்கிலீஷை சொல்கிறது மூலிமா உங்களுடைய லிசனிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதே நேரத்தில் இங்கிலீஷோட ஆக்சன்ஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம இங்கிலீஷில் நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ டுடே we're going to learn about by and until. I know it's not that's easiest one. It's always confused. And many people they always doing this mistake where they're using a by and until when they used to speak and or when they write something they always doing the same mistake by and until. So today we're gonna learn about by and until. Okay, so first we're gonna look about by. So by, when you used to buy, we talk about a deadline or a finished lines. We are using only by. So when you talk about deadline or finished lines, for example, we look here. I need to finish a report by Friday. I need to finish a report by Friday. She must submit her report by today at 7 p.m. He need to complete this work by tomorrow. He need to complete this work by tomorrow. Did you notice that we usually use words need and must when you're using by? I think this example he understands. They always mention the time, deadlines. I need to finish a report by Friday. That means Friday is a deadline. She must submit her report by today at 7 p.m. Today 7 p.m. is deadline for her to submit her reports. He need to complete this work by tomorrow. So he need to complete work by tomorrow. Tomorrow's deadline for his work. You understand? Just they mention about deadlines. Okay, so by we are using only for talk about a deadline. So we mention about a deadline, a time or date. So next we're gonna look about until. Like when we use until, we talk about a period of times, or we can use this patterns like normally we use the same patterns like from starting time until the ending time. Okay, so we always using these things when you use until. These patterns from starting time, from plus starting time plus until plus a finishing time or deadline time. So they always using these patterns. So we look some example. I will watch movie from 6 p.m. until 7 p.m. today. No, I will watch movie from 6 p.m. until 7 p.m. today. This office open from 8 a.m. until 8 p.m. So many sentence the from a starting point will be removed because both people they understood about a starting time. A listener or speaker they already know the starting times, or the process is going on. They want to know the deadline or finishing times. They want to know a period of a duration times. They want to know how long it's going to take. So they want to know. So sometimes they removed starting time.
So that's all. If you want, I will give some more example. I will watch movie until 8 p.m. This office will open until 11 p.m. I will teach you until you understand. Is it understands? So people they're talking about by means it's deadline. I like I need to complete this work by tomorrow. That means I'm gonna finish this work tomorrow. I'm not gonna do this work again. It's finished. Okay, it's deadlines. I need to I need to finish the report by Friday. I'm doing some report. I want to finish the report by Friday. I'm not going to do these things again after next week. I'm not going to do this. It's finished. But until they want to know the office time or like a restaurant time, the working time they're using, because it's not going to finish. It's going to happen day by day. You know, I'm going to watch movie every day. It's not like, so it's the process will going to happen again and again. So we use until, but process will not gonna happen. It's stop. It will gonna finish. So where we using by. You understand? So thank you. நம்ம பை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை வந்து ஒரு விஷயம் முடிய போகுது அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல பை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு விஷயம் முடிய போகுதுன்ற இடத்துல நம்ம வந்து பை யூஸ் பண்ணுவோம். அங்கே தான் ஃபினிஷிங் டைம் டெட்லைன் நம்ம அங்கே தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் பார்த்துலாமா? I need to finish report by Friday. I need to finish report by Friday. She must submit her report by today at 7 p.m. She must submit her report by today at 7 p.m. I need to complete this work by tomorrow. I need to complete this work by tomorrow. புரியுதுங்களா? இங்கே கவனிச்சிங்களா? நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நீடு யூஸ் பண்ணியிருப்போம், மஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? பை யூஸ் பண்ணணும். எங்கே நம்ம பை யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த கரெக்டாக நம்ம அந்த இடத்துலனா நீடு மஸ்ட்டு அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக முடிய போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். பை வந்து நம்ம கரெக்டாக டெட்லைன், ஒரு விஷயம் முடிய போகுது, அந்த விஷயம் அந்த டயத்தில் அந்த நாளில் அந்த விஷயம் முடிய போகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம பை யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டாக நம்ம அங்கே தான் பை யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம அடுத்தது அன்டில் பார்க்கலாம், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். அன்டில் வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, நம்ம அந்த விஷயத்தோட கால அளவு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதை மென்ஷன் பண்ணும்போது, கால அளவை நம்ம குறிப்பிடும்போது நம்ம அன்டில் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். I will watch movie from 6 p.m. until 7 p.m. today. I will watch movie from 6 p.m. until 7 p.m. today. The office is open from 8 a.m. until 8 p.m. புரியுதுங்களா? இந்த ஒரு சின்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது, அதை நீங்கள் பாருங்கள். அது எப்படின்னா, ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் டைம் ஓகேங்களா, ப்ளஸ் until ப்ளஸ் ஃபினிஷிங் டைம் ஆர் டெட்லைன் டைம்ஸ். ஸோ இதுதான் அதோட பேட்டர்ன்ஸ். நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் சில நேரங்களில் அந்த ஸ்டார்டிங் டைம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பேசுகிறவங்களுக்கும் கேட்குற லிசனர், ஸ்பீக்கர் அண்ட் லிசனர், போத் பீப்புள் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ், ரெண்டு பேத்துக்குமே தெரியும் அந்த ஸ்டார்டிங் டைம். அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அது தெரியும். அதனால் ஸ்டார்டிங் டைம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அதனால் சில நேரங்களில் ஃப்ரம் அப்படின்ற டயத்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க, ஸ்டார்டிங் டயத்தை மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, ஒரு விஷயம் ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டுருக்குன்னா, ஸோ நான் படம் பார்த்துட்ருக்கேன்னா, நான் இப்போ டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன், படம் பார்த்துட்ருக்கேன்னா ஐ வில் வாட்ச் மூவி அன்டில் 8 p.m. இல்லை, அந்த விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்குது, 8 மணி வரைக்கும் நான் படம் பார்ப்பேன் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் வாட்ச் மூவி அன்டில் 8 p.m. The office will open until 11 p.m. அவ்வளோதான். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அவங்களுக்கு தெரியும், இல்லைனா அந்த ஆஃபீஸ் ஆல்ரெடி திறந்துருக்குது, அவங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸ் வந்து எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு டைம் தெரியும். இங்கே ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா, ஏன் 8 மணி ஒரு முடிய போகுது, 11 மணி முடிய போகுது,
நம்ம ஏன் இங்கே பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு கேட்பீங்களா? ஸோ ஐ வில் வாட்ச் மூவி, த ஆஃபீஸ் வில் ஓப்பன் 11 PM, ஐ வில் வாட்ச் மூவி until 8 PM. ஏன் இது முடியக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். சில பை அப்படின் போது நான் சொல்லும்போதே மென்ஷன் பண்ணிட்டேன், இது வந்து டெட்லைன், இட்ஸ் ஃபினிஷ் லைன். ஐ நீட் டு ஃபினிஷ் ரிப்போர்ட் பை ஃப்ரைடே. நான் இந்த ரிப்போர்ட்டை ஃப்ரைடேக்குள்ளே நான் முடிச்சே ஆகணும். ஐ நீட் டு ஃபினிஷ் மை ரிப்போர்ட்ஸ் பை ஃப்ரைடே. அதுக்குள்ளே நான் முடிச்சே ஆகணும். ஆனால் அது முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் திரும்பி அந்த வேலையை செய்ய போகிறது கிடையாது. அதோடு முடிஞ்சிச்சு. He need to complete this work by tomorrow. He need to complete this work by tomorrow. அவன் இந்த வேலையை நாளைக்கு முடிச்சே ஆகணும், கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். நாளைக்கு திரும்பி அந்த வேலையை பண்ண போகிறதில்ல, அந்த வேலை முடிஞ்சு போச்சு, நாளையோட அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு. அதான் டெட்லைன். நம்ம அங்கே பை யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் the office will open until 11 PM. ஆஃபீஸ் வந்து இன்றைக்கி மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க, பட் நாளைக்கு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதே ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும், அதே ஒரு திரும்பி ரொட்டீன் ஆகும். ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை. ஐ வில் வாட்ச் மூவி until 8 PM. until 8 PM. ஏன் இங்கே பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது? ஐ வில் வாட்ச் மூவி until 8 PM அப்படின்னா அவன் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். நான் 8 மணிக்கு படம் பார்ப்பேன் இல்லை, ஆனால் படம் மட்டும் அவன் பார்த்துருக்கான். 8 மணிக்கு நான் படம் பார்ப்பேன், படத்தை மட்டும்தான் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு இல்லையா? அப்போ அன்டிலாம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஏன் இங்கே பை யூஸ் பண்ணக்கூடாதா? பை அப்படின்றது ஒரு காலம் இருக்குது. அந்த கால இடைவெளியில் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். நான் டீ குடிக்க போகலாம், ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகலாம், நான் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த அன்டில் யூஸ் பண்ணும்போது நான் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், நான் 8 மணி வரைக்கும் படம் மட்டும்தான் பார்ப்பேன். புரியுங்களா? நான் 8 மணி வரைக்கும் படம் மட்டும்தான் பார்ப்பேன். ஐ வில் வாட்ச் மூவி until 8 PM. அப்படின்னா நான் 8 மணி வரைக்கும் படம் தான் பார்ப்பேன் இல்லைங்களா? ஸோ ஐ நீட் டு ஃபினிஷ், he need to complete this work by tomorrow. he need to complete this work by tomorrow. நாளைக்கு அந்த வேலையை அவன் முடிக்கணும். ஆனால் இன்னையிலேருந்து நாளைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து அதே வேலை தான் செய்வானா அப்படின்னா கிடையாது. டீ குடிக்க போவான், கோயிலுக்கு போகலாம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போகலாம், இல்லை சாப்பிட்டு தூங்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். தொடர்ந்து அதே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க போகிறானா? கிடையாது. இடையில வேறு பல வேலைகள் செய்யலாம். ஆனால் அன்டில்ன்றது தொடர்ந்து இந்த விஷயம் நடக்கும், தொடர்ந்து அந்த விஷயம் நடக்கும். புரியுங்களா? தொடர்ந்து அந்த விஷயம் நடக்கும். அதுதான் the office is open from 8 PM until 8 PM. from 8 AM until 8 PM. புரியுங்களா? அந்த ஆஃபீஸ் வந்து 8 மணிலேருந்து காலைல 8 மணிலேருந்து ராத்திரி ஈவினிங் 8 மணி வரைக்கும் ஆஃபீஸ் திறந்து இருக்கும். திறந்து தான், இடையில சாத்திட்டு போக மாட்டாங்க, இடையில க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க. காலைல 8 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 8 மணிக்கும் ஆஃபீஸ் திறந்து தான் இருக்கும். புரியுங்களா? ஸோ அன்டில் நம்ம அங்கே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அன்டில் வந்து அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓகேங்களா, அந்த வேலை நடந்துக்கிட்டு அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிற ஒரு விஷயம். பைன்றது ஒரு விஷயம் முடிய போகுது, அங்கே நம்ம பை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் திரும்பி இந்த ஒரு வீடியோ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு பை அன்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு புரியும். கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன், ஐ வில் டீச் யூ இங்கிலீஷ் until you understand. until you understand these ones. நான் உனக்கு நடத்த போகிறேன், இது உனக்கு புரிகிற வரைக்கும் உனக்கு நடத்த போகிறேன் அப்படின்னா நான் நிப்பாட்ட போகிறேன், உனக்கு புரியக்கும் நடத்த போகிறேன் ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான். ஸோ தொடர்ந்து உங்கள்கிட்ட நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன். நீ இங்கிலீஷ் பேசுகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிய வரைக்கும் உங்களுக்கு நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் இந்த வீடியோ இன்னொரு முறை பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அன்டில் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம், பை எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.